మీకు తెలుసా బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్సే కాకుండా ఒక అనలిస్ట్ గా కూడా చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు అండ్ మీ కెరియర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది బికాస్ దిస్ డేటా అనలిస్ట్ అనేది ఏఐకి కనెక్ట్ అవుతోంది. ఈ పాయింట్ చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారు. నౌ డేటా అనలిస్ట్ అనేసరికి బేసిక్ పాయింట్ వచ్చేది మనకి ఎక్సెల్ లో చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను వింటుంది ఏంటి అంటే బీటెక్ చదువుతున్నావు ఎక్సెల్ నేర్చుకుంటావా, దాంట్లో ఏంటుంది, సేమ్ ఇదే నేను వింటున్నాను. బట్ చాలా పొరపాటమ్మా. బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, బీకామ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే డేటా అనలిస్ట్ లేనిది ఏ కంపెనీలో కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు కదా. అక్కడ కూడా మీకు ఛాన్సెస్ వస్తాయేమో. నీకు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లో నేను ఎక్కువ గెటాన్ అవ్వలేను అన్న వాళ్ళు డేటా అనలిస్ట్ హ్యాపీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. టుడే అలాంటి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ పాయింట్, డేటా అనలిస్ట్ బేసిక్ ఎప్పుడు ఎక్సెల్ అవుతుంది, తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ రెండు మీరు విజువలైజేషన్ కోసం పవర్ బిఐకి వెళ్ళిపోతారు. ఇది కూడా చాలా చిన్నదేం కాదు. ఈ పవర్ బిఐ విజువలైజేషన్స్ అన్ని కూడా ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కి ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఒక డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు అగైన్ దే హ్యావ్ టు కమ్ టు ద డేటా అనలిస్ట్. సో డేటా అనలిస్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ డెవలపర్స్ ఆల్సో. ఈ పాయింట్ ని మిస్ చేసుకోకండి. ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టుడే. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుభాష్ ద టెక్ గైడ్. టుడే ఇంకొక స్టూడెంట్ తో మీ దగ్గరికి వచ్చేసాను. ఏంటి అంటే షీఈస్ ట్రైన్డ్ యాజ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్ ఎట్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఒక డేటా అనలిస్ట్ ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారో ఇంతకుముందు కూడా చూసాం కదా, కానీ టుడే ఒక డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ తో మీ దగ్గరికి వచ్చాం. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక సింగిలే కాదు. ప్రీవియస్లీ మనం సేల్స్ రిప్రజెంటేషన్ కానీ లేకపోతే లోన్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ బ్యాంక్ వరకు ఇంతవరకే చూసాం. కానీ టుడే ప్రాజెక్ట్ మనము మెనీ సర్వీసెస్ చేయడం కోసం యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద బ్యాంక్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సిఏ లెవెల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద అకౌంటెంట్స్ లెవెల్స్, ఎవ్రీ వన్ అనమాట. ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వచ్చాను. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేనే కాదు, నా స్టూడెంట్ చేశారు. సో వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Let me introduce my student Rajni. Rajni, introduce about yourself. I am Rajni. I am studying BTech final year and I am training here as a data analyst. As a part of this, I have created a project. సో టుడే రజనీ ద్వారా మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక డేటా అనలిస్ట్ గా ఎలా చేయొచ్చు అనేది దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకు అంటే బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అనేసరికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేయాలి, నేను ప్రోగ్రామింగే నేర్చుకోవాలి, లేదా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవాలి. డెవలప్మెంట్ సైడే కాదు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సైడే కాదు, మీరు అనలిస్ట్ గా కూడా డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు అంటే ఈ డేటా అనలిస్ట్ అనేది డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ద ఏఐ. ఈ పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిస్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో నౌ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ us explain that project. Okay, So this is my entire loan ledger schedule and I have calculated loan ledger schedule because it is a loan. So I have calculated loan amount from a basic formulas. And this is my just small suggestion. Keep more concentrated on database. If a database is perfect, you can calculate or you can answer your client. You can answer your client very easily if he gives any queries. So this is one of my query ledger table, and I have created this from filter. This is my filter, and if you want to sort them A to Z, you can click here, or else if you want to sort them from Z to A, you can click here, or else if you want only one lender name, you can click here. Example, I click some lender name, just say okay. You can see only one lender name. Or else if you want compare some lenders with some other else, click another lender name and say okay. You can see the difference between them, and you can compare the loan by seeing this. If you want to see all of them, just click on select okay and click okay. You can see all the lender names. So this is the lender table I have created. So by like this you can answer the people, answer to the queries. So like this we can answer any queries for our client.
As I said, I have used some basic formulas. These are the basic formulas I have used. If you want to see formulas, just go to formulas, show formulas. Here you can see. So based on this, I have created some more sheets like loan sheet, equity database, equity sheet, wages slip database, wages sheet, and income sheet, income database. So let me explain each sheet. So firstly, loan ledger schedule, and this is the format of a loan ledger schedule, and the data is transferred automatically from the main database, and these are the entire value, loan summary, and the database, and this is the chart I have created from based on the data. And you can see here the analysis of a chart, and next one is equity database. So this is the equity sheet I have created based on the equity database, and here some are the assets: fixed current asset, fixed assets, other assets, current liabilities, long-term liabilities, owner equity. Here I have taken it between the years 2022 to 2025, and here the prior year. It's a prior year meaning the previous year, and the current year, it's a present year. And this is the field name. Some of the field names I have used here: total assets, total liabilities, and a balance. So this is my equity sheet. Based on that, I have created the cost cross table. Here I have used a filter here. If you want to see only the fixed assets, just click on the fixed assets and say OK. You can see the fixed assets. So if you want to compare the fixed assets with current assets, click on here, current assets, say OK. You can see the difference between the fixed assets and the current assets. So this is the sheet. So this is the sheet I have created based on the equity database, and the chart. If I click total, select all and say OK, here the chart will be changed. Now if I want to see only the fixed assets, go to back, click fixed assets and say OK. See, you can see only fixed assets. So like this, we can compare and we can see the assets difference between them. And this is my equity sheet and a chart. And the other sheet is wage slip. I have created this wage slip on employees. So I have taken the employee number, employee name, first name and last name, designation, department, month, and the leaves they have taken, bank name, account number. Here I have used a data validation and a basic salary they have got, house rent, convenience allowances, medical allowances, special allowances, bonus, gross salary, employee provident fund, health insurance, professional tax, total deductions, net. And this is the wage slip of a employee. Here I have used conditional format to see the difference between the leaves. The yellow part is less than 2 leaves. The red part is the employees taken the more leaves greater than 2. Here you can see the highest number. So based on if your senior or if your manager asks the difference between the lowest and the highest salary member, you can use the conditional format by like this. You can show the highest and the lowest. And I have used some basic formulas for a bonus. You can see here. And I have used some conditional format like data bars here. You can see the difference, the highest and the lowest.
and I have created summary table based on the database. If you want to see only the HR basic salary, click on filter and say HR. Okay, you can see the HR basic salary and the net pay. If you want to compare the HR salary with another member like manager example, then say okay. You can see the different basic salaries they have gotten, HR and the manager, and I have used here slicer based on the months I have used. If you click a month, the month salary of a HR is 25,000, and if I click a June, the June month of a manager salary is 65. So like this we can vary it based on the slicer, and based on this I have created a wage sheet. So this is my wage sheet. If I click slicer filter, okay, in a slicer without filter, you can see the format here. If I change the slicer to the March, the chart also will changes. If I change the slicer to the June, the wage slip sheet also changes here. Now I want to see every month, so click on here, then say okay. You can see the chart like this. So this is my wage slip and wage chart here. This is my income flow sheet. You can say it as a cash flow sheet also. And these are some field names I have taken. Serial number. Monthly wise I have taken income flow. So this is the net earning, means the starting points. No expenses, no taxes, only the income. So that is the net year earning. Depreciations, it is not actually cash, it is the just it decreases the profit. Next, decrease in accounts receivable, it means the customer is paying the due of their loans. Increase account payable, it means the company is not paid yet to the suppliers. Increase in tax payable, means the company is not paid tax yet. Subtractions. Increase in inventory. Increase in inventory means the company is taking the stock more. And a net cash means the calculation of a additional to cash and subtractions of it is known as a net cash. Cash in invent. Cash in invent means the company is required, like company needs requiring. It is equipmenting. Next, cash in financing means the cash they have borrowed from others or other companies, then it is known as a note payable. Then the cash flow. So here also I have used some basic formulas. Go to the formulas, show formulas. You can see the formulas here. If you want to close it, just show formulas, click again. And here I also created a cross table based on the income flow. Here also I have used a filter. If you want to see only March amount, just click here March, say okay. You can see the cash flow in the March is here. Or else if you want to compare March to the July, click July, say okay. You can see the difference between the cash flow monthly, March versus July. So this is the cross table of mine, and based on this I have created a income sheet. This is my income sheet and a chart here I have created. So the data is automatically transformed here by using some basic formulas, and the chart here I have used is scatter, and this is my income chart. As usual I have said if I change
here in a cross table, like I click on a July, say okay. You can see the change in the chart here. So this is the income sheet. So these are the sheets I have prepared for it. So this is my entire loan ledger schedule database. According to my analysis, I have created this. Hope you all like it, and thank you. Not only database, not only data sheets, you can create a database and data sheets with using AI tools. I know it is not a part of the project, but I just want to share with you. So these are in three. That is, first one forecast and data analysis, and another one is add-ins here. So first one is add-ins. So this is the add-ins. We can use it as a ChatGPT. If you not found any values, we can use this add-ins and we can solve the problem. And the another one is forecast. Before selecting this, we need to select the data. Example, I'm selecting this forecast. So by this, it generates by itself. So by this, we are calling it as AI. So another one is data analyst. Here I can take some descriptive statistics. Say okay. Automatically it select, or if you want some separate values, you can add it. Click OK. You can see here it generated by itself. So another one is forecast analysis. Click OK. If you want, you can select it, or it automatically selects. Say OK. See, you can see here it is automatically generating. And another one is histogram. Click OK. Select the input range. If you want chart, click chart output. If you don't want chart, you can keep up. Okay. So you can see here chart and a table. So by this, we can generate a sheet or a database by using AI tools. Thank you. సో చూసారు కదా ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేశారో డిఫరెంట్ లెవెల్కి. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది డేటాబేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ రజని మీకు చెప్పింది కదా క్లాస్లో, డేటాబేసెస్ పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ తను చాలా చిన్నగా తీసుకుంది, కానీ ఎన్ని క్వరీస్ ఆన్సర్ చేసింది చూసారు కదా. ఈ క్వరీస్ సిఏ లెవెల్లో లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఒక డేటా అనలిస్ట్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అండ్ ఇన్నోవేటివ్గా కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ వరకు తీసుకొని వచ్చాం. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇందులో మీరు యూజ్ చేసిన స్లైజర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే టేబుల్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ ద ఫిల్టర్స్ కావచ్చు, సింపుల్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసాం, కానీ ఎఫెక్ట్ చాలా బాగుంది కదా. చాలా బాగా చేసింది రజని అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా చాలా బాగా చేసింది. ఓకే, సో మీరు కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయండి. బికాస్ ఈ సపోర్ట్ చేస్తే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చాలా మందికి యూజ్ కూడా అవుతుంది, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టు అవుతుంది. సో మీ లైక్స్, మీ కమెంట్స్ అండ్ మీ షేర్స్తో తనకు సపోర్ట్ చేయండి. సో దట్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి తనకి ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది, కెరీర్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రజని నువ్వు కూడా ఏమని చెప్తావు మీ ఫ్రెండ్స్కి? ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు చాలా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, అలాగే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఏమైనా ప్రాజెక్ట్లో మిస్టేక్స్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు కామెంట్లో పెట్టండి, నేను రెక్టిఫై చేసుకుంటాను. అలానే మీ లైక్, కామెంట్, షేర్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, నా కెరియర్కి బిల్డ్ అవుతుంది. అలానే మ్యామ్ ఛానల్కి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎందుకంటే మాలాంటి వాళ్ళు చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో ఇలా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ.